Hi guys, hope you guys are fine. Mnaendelea fresh, mko salama. You guys and your family are well. Na pia mnaangalia watoto, mnawalinda, mnawatunza around the world. It's been a while kabla sijaweka video, I think a few days. But niko fresh, niko salama. I continue to teach families around the world. I continue to speak to families regardless of what people are saying kwa mtandao ama whatever. Sometimes it's very easy to play deaf ears and just do your job. Wewe kama ni mama, ama wewe kama ni baba, kama wewe ni brother, sister, kama wewe ni carer, ni foster parent, kama wewe ni guardian, kama wewe ni mtu wa familia ambaye uko na watoto umeachiwa, kama wewe unakaa na watoto homeless, kama wewe ni mama street kid uko Nakuru, kama wewe unakaa na watoto kwa community, whatever it is that you do, Mungu amekubarikia ufanye hiyo kazi. Hata kama uko kwa mtandao, wewe ni blogger, unafanya mambo yako, maybe umeguzana na vulnerable adults ama vulnerable children, kama unasaidia watoto, in whatever capacity that you are doing that touches family and children, waendelea kuchapa hiyo kazi. Sukuma job. Saa zingine ukisikiliza what people are saying kwa media, kwa mtandao, hata kwa community, hata kwa your village, saa zingine hata kwa familia yako, hata kwa nyumba yako, when you listen too much, inaweza kusumbua na unaweza kuwa deterred. It can derail you from what God has called you to do. So saa zingine ni afadhali tu you just play deaf ears and you continue to do your assignment as mandated by your God, ama by yule mtu ambaye amekuandika, amekuajiri, kama ni biashara yako, whatever. As for me, naendelea kufundisha, naendelea kusupport families, kusaidia watoto around the world. But leo ningependa tu tafadhali niongeleshe wazazi. Please. I know a lot of people wanasema, kwa nini safeguarding officer anaongeaga tu, I don't know kuhusu nani. But for me, I speak about any child. I don't care mtoto ni wa nani, ni kabila gani, ni rangi gani, kama ako miaka 5 ama ako 17. As long as mtu bado ako under 18 ni mtoto na tunaweza kumuongelelea. And we can speak from any angle. It doesn't bother us. Whether people are going to like it or not, you don't have to like our video, you don't have to watch, you don't have to listen to mawaidha yetu. Ukitaka kutusiana, does that bother us? As long as we are passing the message, that is that matters. Anyway, katika hii video ya siku leo, which is more important than those people that are wasting their time on kwa internet ama kwa mtandao, kuna mambo important ambayo tungependa kuongelelea leo. Na uanga naambia watu, kazi ya kulinda na kutunza watoto ni key, ni critical. Ijalishi kama unaongelelea kuhusu watoto wa Kosovo, kama naongelelea watoto wa Jamaica, Uganda, South Africa, Cameroon, Egypt, doesn't matter, Dubai, Masailand, Kisumu, doesn't bother. Mtoto ni mtoto. Any parent that is going to listen to some small advice kuhusu kuangalia, taking the initiative, uangalie bagi ya mtoto wako wa shule, just in case anaweza kuwa anapitia bullying. If you just get that little part, na ushike na uangalie, itakusaidia wewe na msichana wako. Your daughter utaweza kumsafeguard. Kwa sababu ukijipatia hayo mazoea ya kwamba you become the parent. Because where we go wrong a lot of times is that we as parents, we want to be our children's friend. And unfortunately we are not. God has mandated you to become a father or a mother or that guardian or that carer, that foster mom, that individual who is coming into contact with that child. Amekupatia hiyo mandate wewe ukue mzazi, hata kama hao sio watoto wako kuzaa, lakini Mungu amekupatia hilo jukumu. Take that responsibility and become that appropriate adult.
become that individual that is in that child's life at that particular time, to help that child to get to the next level, whereby utamsaidia ili aweze kukua a responsible individual in their latter life, na God atakubless sana. So make no mistake, don't allow anything to deter you, to hinder you, to stop you, to delay progress in you assisting, supporting that child, that individual to become who God wanted to be. Kwa sababu inawezekana, yes it is possible. Wewe ndio Mungu amepanga ya kwamba wewe ndio utakaa ndani ya life ya huyo mtoto, ya huyo kijana, ya huyo child ambaye they are able differently. Mungu anapatianga mtu grace. All parents are given different grace by God. There is no way wewe unaweza kupatiwa watoto 5 wa kike uangalie na wewe hauna hiyo ability. You are not able, you don't even know what period is, na wewe ni mwanaume hujui, hata hutaki kuangalia. God is not going to do that, because God is already Mungu anajua your end like your beginning. So already anajua wewe you are not a bothered person. Huwezi taka kusikia mambo ya periods, huwezi kwenda kuongelesha mtoto kuhusu hiyo wakati wake ikifika. So what God is not going to give you responsibility over 5 young girls that are going to menstruate. Unaona? So he will not, because God knows the end of something like the beginning, because he's the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the R and the Z of our lives. So tafadhali wewe kama ni mzazi, take responsibility zako seriously. Usicheze na kulinda watoto na kuwatunza. Hawa watu wengine wanapagawa kwa mtandao, wanaongea all sort of rubbish. Do your job wewe kama mzazi. And this is what I speak all the time. For me, I'm not called for one region. I'm called to teach people around the world. Anybody that is anaweza kuwa na social media or can hear the sound of hii ambaye naongea naye. If you're coming to the sound of my voice and you are hearing, I'm telling you as a mother, as a father, as a person that comes into contact with children, it is your mandate to ensure that the children that God has bestowed upon your care, that you help them to become responsible individuals in the society and in the community. And God will give you the resources, the ability, the know-how, if you are a serious individual. So katika siku ya leo ningependa we just tuondoke tu kidogo kwa mambo ya watoto. Hii mambo ya watoto, it's a passion. Nafanyanga na passionate. Inakuanga so much ndani yangu to a point that when sometimes I see people how they are saying things and doing things and inanikera. Lakini namwambia Mungu saa zingine, give me the grace, and that is why I believe God alinipatia this coat of many roles, because then I'm able to bring myself back to baseline very quickly. I can accelerate very quickly. I can run very fast. I see things in advance. So see, and I'm not blowing my trumpet here. You know, I hear a lot of people talk a lot of rubbish huku kwa mtandao. This is not something, I don't guess things about safeguarding. It's something that I have gone to school for. It's sio kitu eti ambaye I'm just playing with my experience. I have kitu nafikiria. It's what I'm thinking. No, it's what I've highly trained for. So, but that's not what we are here to discuss. Anyway, kwa siku ya leo tungependa tu kuongelelea kuhusu familia. Na please, why am I talking about familia leo? Naongelelea because watoto nasemanga 1,000 times I've continued to say, children are not brought up in isolation. Watoto wanalelewa, wanazaliwa, wanakuwa, wanakomaa, wanaangaliwa ndani ya familia. Hakuna mtoto anajizaaga. A child has to be born, anazaliwa ndani ya familia.
Na hata kama familia ni ya yeye na mama yake, there is God there. There is for us, like for me, mimi ni Mkristo, there is God there, there is Jesus there, there is the Holy Spirit there, there is the angels of the Lord. So hauko peke yako. So that is your family. You become a family of God. But for those of us that are so much blessed, we have a family of what we call nuclear family, mom, dad, and if there's a sibling or siblings. Then we have the extended family, akina auntie, shosho, guka, nini. Then we have the community, the family of God, the church, all that, the worldwide family. But ni vizuri sana tujue ya kwamba how children are going to grow is fundamental. Na vile mnaishi ndani ya nyumba ni key. I have taught, if you go back to our videos, I have enough videos that zile ambazo nimesomesha nikasema kukalisha mtoto saizi hapa. If I started doing a lecture or seminar here with children, because I teach youth, naongeleshanga watoto teenagers all the time. If I start teaching them here, wanasikilizanga, and I thank God because I have the ability to use humor and to use their lingo and come to their level, so I highly affect them. So, and I thank God for that. But what I teach is not key sana, like what they see me do or how they see me and my family, ama kama mseme one of the son ama daughters wale wako katika hiyo seminar ama lecture mimi nafundisha, what I teach there they can hear, they can get, they can understand. But what they see me at home, kama ni watoto wangu ama ni watu wa familia yetu, how, because they know me very well, maybe they know my family, how they see me live my life is what is key and fundamental, because actions are key. Watu husoma vizuri sana, watoto husoma over in a very high percentage through observation, what they are seeing. Vile wanakuona wewe ukifanya, unaongea namna gani, how is your tone. Wakikuja kwa mtandao, ni maneno gani unatapika kwa mtandao, unatukanana namna gani kwa mtandao. Wewe ni mama, the words that you are bringing kwa mtandao, the words, wewe ni baba, the words that you are bringing kwa mtandao. Wewe ni an adult, what you are saying, how you are behaving kwa mtandao. When they look at that and then they try to resonate with what you are trying now to teach them, they become confused, kwa sababu what you are trying to tell them now plus what they hear you say when they go to your videos, when they check your whatever kwa mtandao, when they see what you produced, they see a different thing. So hiyo inakuwa shida. So watoto huelewa mambo vizuri, hushika mambo vizuri through learning by experience. Wewe, how do I see my dad? My dad ni mtu ambaye anapenda kushautia mami, ana shout. So me already kama mtoto wa kijana, I know I need to shout to my wives, I need to shout to my girlfriends, I need to shout to women, because that's what my dad does and I believe in my dad. My mom ni mtu wa kuslap my dad. My mom ni mtu kila siku lazima apigie my dad kelele. My mom ni wale watu wako na fujo na ghasia. So this is how men must be treated, because if you don't humble them, watakujenga. Kama huyo ni mtoto wa msichana ama wa kike ako hapo, that is what they are reading. You as a mother, you cannot then come and tell them otherwise, because they are learning from you that men are to be shouted for, men are to be shouted at, men are to be screamed at, men are to be pushed and shoveled and slapped. Kwa sababu wewe ni mwanaume, you can't slap a woman, so you can just take advantage because you are a woman and just slap a man. This is what your daughter is reading from you, and what she is reading from you is critical than what you tell her. So ukikuja uanze kumwambia sasa you can't be rude to your boyfriend,
No. Wait. Ma'am, you can't tell me that. You are rude to my dad all the time in my presence. I hear you screaming, shouting. So how is it that now you are telling me eti mimi sasa nisikuwe rude kwa my boyfriend when I know you every day, you scream, you shout, you do all these things to my dad? No, I'm learning from the best. You. So you cannot tell me that. Teach me different by example. Let me see how you're going to talk to my dad. Let me see you change. Before you tell me to do that, let me see it through experience. But na wewe, let me see change. So unaona, so watu wangu tafadhali, kama uko nje and I talk and you don't hear anything, hear this. Vile wewe mama na baba mna act pale kwa nyumba ni critical ama ni fundamental, because watoto wenyu wanawasikiliza. Na siku hizi maukuta walls have ears. Nowadays sio kama zamani, siku za nyumba zilikuwa zinajengwa ukuta, hata mkipiga kelele hapa the next door neighbor hawezi sikia. Siku hizi they hear hata the third room they can still hear you, because everything is hollow. So please, tafadhali wazazi, let us be very responsible. Let us take our role, parenting role, very seriously. Let us become men and women of honor, vessels of honor, ready for master's use. Mungu ako na kazi mingi sana, anataka kutumia watu wake ili waweze kuja walee watoto. So siku ya leo ni kwa nini nimeongea hii mambo yote? Nimeongea hii mambo yote kwa sababu there is a man ambaye amefungwa on the 7th, ama juzi tu, the other day, I think 2 days ago, huko Connecticut in the US. Anaitwa Leonard Thuo Muthugi. Ni Mithugi ama something like that. He's a Kenyan banker, a very experienced, a very learned. He's actually a doctor. Akona PhD. 2017 alipata PhD from the UON, University of Nairobi. I think 2015 he acquired his master's, something to do with business administration. And before that alikuwa amefanya his BA ndani pia ya Nairobi University. And then he did his he did his degree in Egerton University. Then mastered in United University of Nairobi, and then he had his PhD there. He worked with different banks from KCB to Barclays to all this, and lately amekuwa kwa National Bank as very high top directors wa ICT and all that. But kumekuwa na shida ndani ya familia yake. It is not very well known. This is the guy that I'm talking about, by the way. His picture is here. Sasa saa hizi ako kule US. He was on his way back home Kenya leo. Ni leo ama ni jana, the 7th. Alikuwa amepanga kuteremka nyumbani after kupanga his sins. Amekusanya uchafu yake yote. Ajaribu kufanya uchafu yake yote and then ateremke Kenya, so that then the devil can work with him and his plan za shetani zifanyike akiwa Kenya. I've started by saying that this is a very learned guy. He's a doctor, a very senior person, definitely mtu ambaye akona pesa, but pesa haijamsaidia ndani ya maisha. Money is not everything, watu wa Mungu. Families, money is not everything. Kwa sababu this guy from his mambo ya biashara na mambo ya elimu yake na mambo ya how he's worked, ukifuata klasi yake alianzia from a very good job to a very high prestigious jobs ndani ya banking industry. He's got a very decorated career ndani ya banking. He's a top boss. But of course inasemekana alifanya voluntary kuretire I think just 2022. So anyway, but definitely ijulikani vizuri kama this woman ambaye alikuwa anajaribu kupanga jinsi ya kumuua na kumueliminate, kama ni bibi yake. Hakuna mtu anasema kama ni bibi yake, lakini inasemekana ni a family member. But apparently kuna kitu inakuwa mentioned ya kwamba kuna watoto wawili. The story of course iko kwa mtandao. Mimi I don't know this story very well, so where I'm not going to give the story very well ni critical. There is one thing that mimi ningependa, manake nimesikia watu wakinitag kwa a lot of videos ile ambazo saizi ziko kwa nini. I am not going to come and
talk about an issue that I am not so much aware ama sina information. Kuna kitu tunaitaga ndani ya social media ama ndani hata tukifanya mambo ya media ama mambo ya kotini, kitu tunaitaga credible information. Now for those of you that God has blessed and you've been to you've done something we call dissertation ama something we call thesis, you will understand when I talk of Google Scholar. Google Scholar is a reputable place of reference. Now let me give you one place that is not of reputation and it is discouraged in any institution kutumia kama reference. I know when I say this I already wale watu ambaye you guys that are academicians mnaweza kunielewa. It is Wikipedia. Wikipedia is one place that you cannot use this is I'm referencing Wikipedia. You are going to fail in that paper. You are going to fail in that whatever you are doing. You cannot use Wikipedia kufanya reference. It's a place of no reputation. Now you can use Google. Google, it's a place of reputation. Yeah? Dictionaries, you can use that. Any other thing. Sasa ukienda kama ni kwa news, like police. Police is a very credible place of information. Kwa sababu gani mimi nasema hivi kama safeguarding officer? Nasema hivi kwa sababu before police release any report, any guidance, any publication, any report, any judgment or whatever it is, they will have thoroughly researched, done everything. Kama juzi tuliachilia in our community forum board of a 55 years old man, beg your pardon, that killed a 24 years old girl ambaye alikuwa anaitwa Maureen Getau in a place called Deptford in London. Na hiyo story iko kwa our community. If you go to our community you find that, and therefore I was able to use a report from Metropolitan Police because that is a place of reputation. So kama saizi mimi naweza kutumia a report from Kenyan government publications, naweza kutumia report ya kama ni CBN News from America, naweza kutumia report ya BBC because these are places of reputation. Kunaweza kutumia media kama Nation Media. Of course media you also have to check because sometimes they may use things that they are not so much aware. Now ndio sometimes unaweza kuonanga hizi big publications inakuwa sued because they went and they used a story that the source was not very credible. So but what I'm saying is that I am just not going to come and start addressing something that I am not so much familiar with, kitu ambaye mimi mwenyewe sijafanya research ama sijui vizuri, alafu nikuje nianze kuropokwa kwa mtandao. I don't do that. I am a professional and therefore, na kama nikikuja niseme kitu kama hiyo ama niseme hata niongelele kitu kama ni lazima niongelele, then I am very quick to say I am not sure and the information that I have is not, it may not be authentic. So it's necessary you put a disclaimer there. Like kama saa hii, that is why I'm saying this man Leonard Thuo Muthugu, sijui ni Muthugu ama Mithugi, haijasemekana kulingana na report ile ambayo inatoka Kenya ama kule US Connecticut ya kwamba if that was the wife, but it is known that huyu jamaa alitoka Kenya na akiwa Kenya walikuwa wanakosana na they've had some problems with the mother of these two children and wakakuwa na issues ndani ya ijulikani kama relationship ama ni ndani ya family issues to a point that back and forth mpaka kuna wakati this lady and the two children wanted to leave Kenya because of how bad the issues had been, and they wanted to leave for US, but the guy, because of his class and status na pesa, of course he was able to block them na wakakatazwa kutembea na kuondoka ndani ya nchi, but they managed to leave in 2002 na wakaelekea US, where now then this guy was able to follow them from Kenya to Connecticut, and na huko ndiko alikuwa amepanga sasa kwenda kueliminate huyu mwanamke. It definitely looks like kulikisha kumkuwa na shida mingi sana kule nyumbani ambaye ilikuwa
ni back and forth. Whatever they had there, the relationship, which I don't know, like I'm saying, this is a disclaimer, I don't know kama ni walikuwa ni bwana na bibi ama ni familia na wako na watoto. It's not very much known there, but inasemekana ni family. It was not working. And I think when I try to connect the dots, this is why then the woman left Kenya with the children and flew to the US. But unfortunately the guy was able to trace them na akaweza kwenda mpaka huko. And when he went there, akaenda akapanga mpango ya vile ataondoa huyo mwanamke. Sasa kuna watu kwa mtandao wanasema huyu jamaa hata akiwa na hii kisomo yote, akikuwa na hizi madaktari PhD na hizi madegree zote, bado ni kondoo. Those are not my words. Ni vile watu wanasema kwa mtandao. Wanasema huyu jamaa alikuwa anafikiria US ni Kawangware. Eti ataenda aanze kufanya hizo upuzi zake kama vile upuzi alikuwa anafanya huko kwa bank. Kama kule upuzi kama alikuwa anafanya huko ama Kenya. Anafikiria US is like Kawangware. And I think those guys are 100% correct, because what Thuo forgot is that unfortunately US is a first world country, if not one of the most sophisticated countries in the world. Their intelligence is in another level. Hapa sio ile serikali ya Kenya eti utaenda hapo uongane, eti utafute hitman uletoe mtu kutoka Mudhurwa ama Wavava Jericho. No. Things there are top notch. The detectives, the police, the whatever, FBI, they work first hand. Wala hawachukui hongo ama nini. So huyu jamaa alikuwa amejawa na kasumba ya kukoroga vile alikuwa na koroga mambo huko kwa bank na nini, kamshika akafikiria, akasahau ako US, akafikiria ako Kawangware, and then he started doing his silliness. Lakini siku za mwizi ni 40. And you cannot work with the enemy. Ama shetani ufikirie eti shetani wanga naibisha mtu saa 6. Because Satan has no free gift. You can work with the enemy, you can work with shetani, but atakuaibisha daytime, noon, saa 6, pap, because he has no free gift. Shetani kazi yake ni aone watu wote wameelekea hell, but then he's cancelled by the power of what Christ did on the cross of Calvary. Cancelled. So as long as wewe uko ndani ya Mungu na unafanya kazi na Mungu, shetani hakuwezi. Of course, Leonard Thuo Mithugu here was different, and definitely was on the other side. So alienda kule na akajaribu kutafuta hitman, kuongea na mtu wa Uber. Mtu wa Uber kamwambia tamconnect, from what the story is saying on kwa news kwa CBN. And then unfortunately, the story was leaked to the police, and the guy that came to be the hitman alikuwa ni officer. So akapanga na yeye vile ataenda angamize huyu mwanamke, amuinject dawa, amwekee dawa kwa maji nini, eti huyo mwanamke akufe polepole. Alikuwa anataka kufanya revenge, eti revenge itakuwa hard, kali. Kwa hivyo inaonekana these two had gone through quite some difficult times wakiwa kule Kenya. And that is why this guy is coming now, flying all the way from Kenya na machungu yake, akuje US a revenge pole pole, na anajaribu kueliminate huyu mama ya hawa watoto, because definitely this is the mother of these 2 children. Pole pole amejaribu kupanga plan, only that he did not know that, you know, unfortunately stories zake zilikuwa zimefika mwisho, na mbio za what is the misemo inasemanga, mbio za whatever uishe ukingoni, something like that, I've forgotten. Anyway, so of course wakati mambo ilijulikana, akakuwa set up Motel 6 hapo nini, and that is how he was able to be nicked. Can you imagine the sinister that this guy had and the guts that, nakwambia jamaa alikuwa ako sawa na he's been working in bank, akona pesa. He was able to go there and plan how to give somebody, you know, $4,000 kuarrange hitman. Na anapanga vizuri na yeye huyu aende awekewe dawa, akunywe polepole, kama akona saratani ya whatever, akufe polepole. And I'm just thinking, if this was the father of the 2 children, where is his mind? Where is his heart? Huyu kweli ni baba ya watoto
ama ni nani? So that is the question that we'll be asking ourselves ndani ya hii video. So of course the good thing is that God ali come through and he was arrested. Mpanga yake ilikuwa ni huyu mtu ambaye Hitman aidha amwekee dawa, amuondoe polepole, ama hata afanye njama yote, hata kama ni kumshuti. Yeye alikuwa tu anataka huyu Hitman afanya. What he forgot that the Hitman was polisi. So of course, and then yeye alikuwa amepanga wakati huyu Hitman anafanya hii mambo happen January, so that yeye akuwe amerudi. Manake alikuwa anarudi jana, alikuwa anarudi jana 7th Kenya. Ndio wakati sasa huyu Hitman akifanya hii mambo, afanye huyu akiwa Kenya ndio asikuwe suspect. This is how the devil tries to lure people in his web of sin, thinking that uta run away. It is, you're never gonna win. Hawezi kushinda Mungu. Now I think the guy has money. I don't know if kama may afford $5 million. But from his job, I think it's very easy. He can afford $5 million. He can afford. So that aachiliwe. But hata akiachiliwa, he is not going to be able to leave the States. Because atawekwa what we call a GPS tag. Na atakuwa monitor 24/7. And of course, he has to surrender his passport. And there is no way. Uko again tumesema sio Kawangware ama Mudhurwa. Iti ataenda ama honge mtu Nyayo House achukue passport nyingine aweze kutoka. No, he cannot. So his trial iko January huko, and mimi nafikiria I don't think he's going to afford that kind of money, na hata kama akiafford he's still going to remain in the US. So of course ameambiwa kama masharti ya kotini, he must stay away from that woman and those children. He must not even be close to them whatsoever. So definitely he's bado wako huko, lakini wacha tuachane na hiyo mambo sasa. I think you guys meona hiyo story, and anyway his picture is here, so you guys can go to kwa internet mweke hizi na majina yake, mtamuona. I don't want to kuweka hiyo videos zilikuwa zinakuwa, manake a lot of people have probably put them through YouTube, so I don't want issues na hii video isikuja anze kuleta mashida. So but anyway, kuna swali mimi ningependa kuuliza, na nimeuliza hapo awali. Is this man, or was this man the father of these two children? Kwa sababu kama yeye ndio baba ya hawa watoto, na akona hiyo mentality ya kufikiria vile ataua mama ya hawa watoto, I do not believe these children are adults. They must be young because the mother was able to come with them. Na ndio unasikia mama yao akona wao huko. So hawa ni watoto. Otherwise the report ingekuwa inasema they akona wana teenagers ama akona adults. But nasemekana ni ya children. So ni wadogo. So wakati huyu mzee anapanga kueliminate mama yao, for whatever reason that she and him had, is he thinking about children? Sasa kama we ni mbaba na uko huko na uko na hiyo mindset ama mentality kama hiyo, na kuombea Mungu akusaidie sana, akuondolee hayo mafikira machafu ndani yako, ili uweze kumrudia Mungu, because wewe umepotoka. Because wewe sio mtu ambaye unafaa kuwa na watoto. Because children must be protected, they must be taken care of. Na wewe kama ni baba ya hao watoto and you are planning to eliminate mama yao, na unajua mama yao ndio ako na their care, then you do not love or care for those children whatsoever. Because guys, msisahau ya kwamba this man alikuwa amepanga na huyu Hitman. Huyu Hitman akuja aondoe huyu mama ya hao watoto pole ili isemekane eti ni kama ni kanza imemuua ama ni nini ama whatever means atatumia. So hao watoto wangebaki peke yao, because yeye mwenyewe angekuwa Kenya. That was the plan. So kama angekuwa Kenya, hao watoto wangekuwa na nani huko? They don't know anybody else there. Probably they've just moved there not long ago, 2002 and 2022. So those children wangebaki huko bila parents. So shida yangu ni hii na hii issue. Definitely it is looking like huyu mama amejaribu kila kitu cha kuondokea huyu mzee, lakini huyu mzee ni wale watu ambaye wamejazwa na kasumba, wako na mapepo ambayo yanawachafua, and he is determined to follow this woman popote pale atende. Kama imagine ametoka Kenya
amefuata huyu mwanamke, hata sio India, ameenda kumfuata ama Tanzania ama South Africa, is no, ameenda kumfuata US. This man has guts, na anaenda kujaribu kufanya hizo upuzi zake na kupanga hiyo ujinga yake US. No wonder watu wanamwambia alisahau ya kwamba US hiyo Kawangware. This is not Katina Kanungaga. No. Hapa huku sio korogosho ama ni nini. No, huku sio Kibera. US is US. So kuna kitu pia ningependa kuongelesha akina mama na akina baba. Please, parents, because we are parents. Sometimes, unfortunately, issues of life do happen. Na ziki happen, you two that once loved each other so bad to a point that hata mtu akichafua hewa ulikuwa husikii ikinuka. Kwa sababu ya vile mnapendana. Mlikuwa kama chanda na pete. Mlikuwa hamuachani. Mlikuwa mnakula na kijiko moja. Mnachapa shawa moja. Your hands are, mlikuwa mnashikana non-stop. Mkapata watoto. Watoto ni baraka, however they come ni baraka. They are never a burden or a problem. And then the issues of life zikakuja zikawahit. Ikawa sasa mmekosana. Hata hamuonani. To a point that sasa wewe unashangaa, is this the same person that alikuwa anachafua hewa mimi nakataa sisikia hata ikinuka? I don't have, what had happened to me? So you start questioning yourself. How is it that you love that mother? That woman? How is it that you love that man? What was wrong with you? This is what this thing called love does. It's a very small thing, love. But once it is ignited, it's packed with such power, like what we call dunamis power. Unajua, for those of you that are kwa rika kubwa, unaweza kuelewa zile baiskeli za zamani. Zile zilikuwa zinatumia dynamo. Dynamo ile ilikuwa inawekwa pale kwa ile tairi ya nyuma. Alafu vile tairi inazunguka, hiyo dynamo inachanganya moto, ndio inapelekwa kwa ile tairi ilikuwa pale kubwa. Inamulika, inalimika, kwa Kiswahili inasema kumulika, but watu wengi sana wanasemanga kulimika. Inalimika everywhere. So the more the tire went round, the dynamo got more power because of the friction. And then the friction produces electricity, and then that produces light for you to see. Hiyo ndio inaitwa dunamis power. It's so explosive. Watu wangu, relationship ikisha kama hiyo mambo sasa mmefika katika hiyo stage, mmesikia kwamba sasa the love is no longer there, there is no point. And I'm saying this with all due respect. As a pastor, I am a pastor. But I am saying there is no reason whatsoever for you mutoane macho, muane macho. Utoke huko sasa wewe uko huko na macho mbili, na masikio mbili, na meno zote. But sasa wewe ni mbaba ambaye ako na macho moja, na hiyo ingine hata haioni vizuri kwa sababu ushachomwa macho zote mbili na moja imengolewa. You don't have one ear, you don't have 10 teeth. That is, wewe sasa utakuwa mbaba useless. You can't help anybody because now you are disabled. Because of a relationship. No. Please mama. Kama hii mambo imekataa na relationship imekuja ikakuwa na issues, it doesn't matter what the issues are. Kama ni cheating, kama ni upendo imeisha, kama ni familia, if the relationship between the two of you, because now again here I'm saying the two of you, don't allow any other third party to come in between the two of you, because mkikutana hawakuwa. And that is why you find that people who allow family or siblings or friends or other people to come in and ruin their relationship, later they regret. Kwa sababu ni nyinyi wawili mlipendana. But kama nyinyi wawili sasa mmeona hii kitu imeshindikana, there is no point. Especially hapa naongea kuhusu where you have children, because hapa watoto ndio tunaongelelea. Because this man was trying to eliminate bibi yake ama huyu family member inasemekana, kwa sababu na wako na watoto. Sasa kama hao watoto tu assume walikuwa ni wao huyu mzee, what was he putting in place to help these children? Because sasa yeye angekuwa Kenya
na sasa ameua mama yao. If his plan had succeeded, sasa si hapa ametuachia watoto wetu wakichafuka, wangekuwa stateless. Sasa they don't have anybody, it would have been disaster. So tafadhali, relationship ikishafika katika hiyo sehemu to a place that it has become physical, it has become so abusive that you now know my life hapa sasa iko hatarini, mtu wangu ondoka katika hiyo relationship. Sikwambii udivorce bwana yako ama udivorce bibi yako. God hates divorce, but God loves divorcees. Mungu anapenda divorcees. And that is why John 3:16 is critical. It was sent for that reason. Kwa sababu Mungu alijua tu, hata ukiangalia the Torah, the Old Testament, watu walikuwa wanauliza Moses, ulituambia tunaweza patiana talaka. Why? Because of watu kuwa na ugumu wa roho. It was not because lazima wangepatiana talaka, but because these things are going to happen and people are going to try and do wrong things. That is why then, yes, patia mtu talaka kuliko mleteane fujo, ungoe mtu meno, kuliko upange ufike pali kama hapo, ukubali shetani akuja ingie akutumie. Uanze kupanga mpaka unatoka unafly kutoka Kenya uende US, ukapangie uko vile utitoenda kufanya mambo kama hayo. Sasa Kenya kuiona huko it will probably be after many years, because believe you me, January tutakuwa na nyinyi hapa, tutaongea kuhusu hii story. The man is going to go down. Ukiangalia zile criminal charges hapo analetewa, he's not going beyond miaka 20 akikuwa charged. I'm in court all the time, I'm telling you. So what am I saying? Naambia mama, kama wewe ni mama na uko hapo, kama wewe ni baba na uko hapo, na uone marriage sasa imefika pahali pengine imekuwa physical. Wewe unapigwa ama wewe unapiga mtu, wewe kila siku unatoroka uko kwenu, ama unakuja wewe, hata wewe ndio mzee, umepigwa, umetoroka. Kuna wanaume wengine wa counties zingine, especially huko Kenya and also other countries, that wao ndio wanachapwa sana, wanachezwa sana na mabibi zao. Ukishafika pahali kama hapo, step out. Saa zingine relationship ni vizuri ku step out. I'm not asking people to divorce, but step out. Ukistep out, mkikaa kidogo uko chini, muongeleshwe. Go back to your parents, speak to your parents, speak to their parents, speak to confidence, speak to your men and women of God. Kama nyinyi ni Waislamu, endeni kwa imam, mkae chini muongeleshwe, mwambie jinsi ya vile ndoa inakaa. And that is why we ndani ya Team Safeguarding, we really encourage people going to marriage seminars, family seminars. They are critical. Kuna watu wanafikirianga family seminars ni waste of time. They are fundamental, they are key, because hakuna venye mlipendana na wakati mlikuwa mnapendana, sasa it's been 20 years down the line, you don't go to family seminars, you don't do anything together. No wonder marriages are becoming stale, relationships are becoming hostile, because people do not put work into it. Marriage is work. Marriage is work. You must work on it. If you don't work on the marriage, it's going to start going wrong. Usisahau ya kwamba God is the author of marriage. And then kuna Satan, who is the destroyer of marriage. He's the accuser of brethren. Sasa Mungu anataka marriage work, na shetani anapanga whatever he's going to do. He's putting strategies and mitego everywhere to make your marriage go backward, fail. So ni lazima work on your marriage. Huyu Thuo Leonard, for him to become a boss and an executive director, then ICT National Bank, he went to school in Egerton University. That was work. Kenya, I think, is 4 years. After that, he went to the University of Nairobi. He did his masters there, Nairobi University. That must have been 2 years or so. Then he did his PhD there. He has been to school for over 10 years. Just senior school, over 10 years. That is work. For him to become who he was is work. Marriage, mtu wangu, ni lazima. Uliza watu wanafanya content. Si hata hii saizi nafanya sini content nitaiweka. Do you know saizi mimi na record hii kitu ni work. Saizi my family is asleep, I'm here recording this. It's work. Everything is work.
Hata kuongea hivyo naongea ni work. I have to use my mouth, I have to use my tongue. I have to make sure I don't go too far this way. Nikienda hivi hamtaniona, si unaona hamtaniona. So it's work. Everything is work. Nothing here on planet Earth is nothing. Hakuna kitu ambaye ni nothing. For you to get something to work, you have to put work into it. So marriage, tafadhali, ukiona imeshindikana kabisa, umejaribu, you have tried the best, imeanza kuwa physical, imeanza kuwa so destructive, kumeanza your life sasa iko katika worries, iko very rocky, no, step out of it. Step out of it, hata kama ni for a few months. Panga vile mtaongeleshwa nini, na wakati mnaongeleshwa, if you see things are not changing, then you as a person that went into that relationship, make that decision. Make that jiita mkutano, make that executive decision. Is this what I want? What are the best interests of me and my children? That's why mimi napatia huyu mwanamke hajaonekana, hajaletwa kwa mtandao, julikani ni nani, of course, and children must not be brought because they have to be protected. Na hata yeye I think saizi maybe the reason is why hajaletwa ni kwa sababu of course huyu boss anaweza kuwa na watu ambaye anawajua, wanaweza kuwa pia wanaweza kufanya mambo zingine. So I think it's important for that woman to be safeguarded and be protected from the media at the moment, because anything is possible. People who have money, they have connections and networks. So hata kama yeye anaweza kuwa ndani, anaweza kuwa bado anaongea akiwa huko ndani na anaambia watu wake wafanye vitu fulani. So you never know. So it's important for that woman and the children to be protected from the media. It's key. That's fundamental. And of course ndani ya US wako top notch, watafanya hivyo. So watu wangu, ikishafika ni hapo. And why I say this woman had done very well is because relationship ilishakuwa toxic from what ukiangalia kwa social media ndani ya Kenya, vile anasema kuhusu huyu jamaa na nini. Mpaka hapa anaenda anasimamisha huyu mama kuondoka na kuchukua passport, anawasimamisha na watoto wanawasimamisha, na anasema eti huyu mama ako na mental health problems. Na mama anaenda anachukuliwa, anawekwa kwa mental health problems and then anakuwa released. Kwa sababu I think inaonekana hii ni upuzi, hakuna huyu mama ako sawa. So he had done everything that he had done to stop them from leaving the country. But this woman definitely is somebody that is smart, na ni mtu ambaye definitely ana safeguard watoto wake, na akaweza kuondoka by whatever means she did, then she moved to the US. That was smart, and congratulations and well done mama fulani from wherever you are. You did a good job and well done, na Mungu ataendelea kukubariki for becoming a safeguarding mother. You safeguarded those children. Definitely kama huyu ni mtu ambaye ako ndani ya, I don't know kama ni bwana yako ama ni mnaitana namna gani, but kama yeye alikuwa mko na hiyo kind of relationship that was so toxic, that was not fruitful for these children to be seeing that. So removing those children from that environment was safeguarding them. It was key. It is encouraged. It is wonderful. Kidole. Keep up the good work. Yeah? Safeguarding children must be a priority ndani ya maisha ya watoto. It's key. You have to do whatever it is to do to make sure that watoto wako wako protected. Kama wako under your care, regardless of whether you are their biological mother or their biological father, as long as they are under your care, protect them by any means necessary. Malcolm X. Any means necessary. Listen. So, what I'm saying is this. Tafadhali ukiona relationship mefika pahali fulani, do like what this woman did. Ondokea. Kuna wakati of course inaendaga mtu anaenda unakaa miezi kadhaa a year, mtu anaona kumbe mimi nilikuwa na ujinga. I cannot do without this person. And for me to have this person, I need to change my ways. I need to amend my way. Hata kuna mtu anahitaji kukuambia, wewe mwenyewe unaona, unajiita kama mkutano, unaona mimi nilikuwa na utoto, nilikuwa na ubebi mwingi sana, na ujinga mingi sana, niko na ubaba ama umama, and I need to change that if I have to live with this individual and my children and my family. Hata watu huondolewa ndani ya community. Kuna watu wanga wanakuwa cast out ndani ya community kwa sababu uko na ubebi mwingi sana, ama uko na ujinga mingi sana, unakuwa cast out. You know? So, but ukijienda ulijurudie, some people have to go into rehab, some people have to go into therapy, some have to be prayed for, some have to allow years to come through so that mtu akomae, uweze kuwa na whatever it is that you need to do to get yourself back to who you need to be. You become a good human being. Then do that. And then of course, kama kuna kurudiana, then
right steps and measures must be put in place to ensure the original issues are not going to be repeated again. Otherwise, one of the biggest problems watu nakuanga naye ndani ya relationships ni kurudiana tena when you have not solved the initial problem, because I'm telling you, kama hamjatengeneza na hamjaweka right strategies in place, what had happened before will happen harder and bigger this time, because huyu mtu sasa ako set, ako prepared, na atafanya whatever they wanted to do better than how they done it before. Unaona? So it's important, if that is to happen, you make sure kila kitu ikuwe sawa, so that then that relationship can be solidified, na nyinyi wote mtakuja muone this is where we had gone wrong, we have sorted this out, we are good role models for our children and all that, and we are ready to come back and be a family again. Of course, we team safeguarding, we encourage families to work things out, because watoto hulelewa vizuri sana ndani ya familia. You know, kama kuna uwezekano na it is relevant, ni vizuri sana baba na mama wakiwa. That is how children thrive very well. But of course, in the cases whereby there's issues and problems, then of course parting ways is critical, because co-parenting does still work. You know, but even in times whereby co-parenting cannot work, then bado ni afadhali part ways for the safety of any of the individuals na pia hawa watoto, because role modeling them is key. Excuse me. So anyway, so unfortunately hiyo issue imekuwa ni shida na ni tatizo, but I think imetokea at such a time as in, this is why nimeona nikuje ni address, ndio niweze kusaidia mama yoyote ama baba yoyote ama familia yoyote ambaye mnapitia through crisis. How can you help yourself not to get to this place pale ambapo amefika? Kuna pahali ndoa inafikaga ama relationship inafikanga, mnaanza kuona mmekuwa na two issues, na two shida kidogo kidogo. Unajua what destroys a marriage is not watu kwenda kucheat. Kwenda kucheat is a big issue, because you should never do that. But hii majority mtu alikuchapa kofi ukuta watu wamedivorce. No, they don't. What people divorce for is the little thing every day that happens that you don't say sorry, that you don't say why have you done that. You don't ask somebody, unaziignore. Zinaenda inakuwa sasa huyu mtu amezoea. Unaenda kwa salon, unatengenezwa nywele na nini, unakuja nyumbani, this man does not even notice. Mama anaanza kuwa na resentment, anaanza kuona mimi hii marriage niko hapa kwa kufanya nini? This guy does not even notice me. Hata ukienda ununue address, hata hajui. Ni mlevi ni nini? Small things. Mtu anafanya kitu hivi, anauza kaplot hapo kidogo, mlikuwa mmenunua, akwambii. It is these small things ndani ya family, ndani ya relationship that they happen. Unakuta mtu amewithdraw 200,000 amepatia mama yake, atakwambia. Wewe ukienda ile plan mlikuwa mmepanga, there's no money. Oh, don't ask me, I'm the head of the house. Oh, don't ask me. If it was not for me, you would not even have married. I married you, you didn't marry me. Kwa hiyo mko na hamna kitu. It's these small things that eventually pile up, na unakuta sasa a humongous thing has solidified after months or years of accumulation. And then unakuta hiyo sasa you cannot help it. Hauwezi kuishinda kwa sababu it's accumulation of daily activities, weekly activity, months and years. Unakuta mtu you have bottled for 3 years. Unafikiria huyu mtu atabadilika, atachange. You don't address things. And then inakuwa imeenda too far. Even what was supposed to be addressed 6 months ago, 3 years down the line, you can now not address it because it's even too late. You cannot even remember. Utakuwa unakumbuka tu huyu mtu alikuchapa makofi 2. Huyu mtu alikuaibisha in front of your friends. Kuna wakati alikuita ndugu. All these sort of things. So, familia tafadhali, when you have a small issue, address it there and there. Na ombeni na mmalize. Na kama umeanza kuona sasa bibi yako hakusikilizi, bwana yako anafanya mambo kivyake, engage people who are going to help. This is why marriage is not for ufikirie eti sasa utakufia hapo. No, that's why unaonanga in most cases, by the way, did you know that people when wakati wakifanya harusi, they call a lot of people. Wedding are celebrated by hundreds and thousands of people. But when people divorce,
It's only the two of you that know first. Most times people don't know. The two of you, watu wanaanza kushanga, hey, kwani what happened to Jackie and Peter? Why are they not living together anymore? Watu wanakuja kuanza kujua hivi kwa sababu mnakuanga mmekaa mmejaribu kusolve nyinyi wawili, mmepigana huko kwa nyumba, unapaka powder kwa sababu uko na black eye, unakataa kwenda job kwa sababu. Listen, tafadhali ukianza kuona kuna issues zimekuja that are pressing, that are bringing difficulty and challenges in your relationship or your marriage or even within your family, saa zingine hata inakuanga ni watoto, unakuta the way you are parenting, you are not agreeing, please tafadhali sort those issues quickly. Do not, Biblia inaturuhusu kukasirika, but nasema do not let the sun go down on your anger. You must come back quickly and resolve those issues so that sasa marriage yenu ikuwe mnajua. Na ni kwa nini? Kwa sababu gani then ukiona umekuwa na 3, 4, 5, 10 issues, unajaribu kusolve na huyu mtu na hasikii na anakataa, then you don't have to wait for 3 years. You then can say, listen, mimi nimejaribu kusort vitu 5, nimeona tuwezani, I think we need to part ways. Maybe ukikaa na hawa watoto wako for 4 months bila mimi, you will see the value of why I was in your life and in your children's life. And saa zingine, some men and some women just need that break. Then their mind will come back to themselves because unakuanga senses zao zimetoka kidogo, ni kama hawaelewi, wamepagawa kiasi. But when they see now, hey, I'm the mommy, I'm the daddy here, I'm the mommy, hey, what my husband was doing here is key. I cannot do without him. What my wife was doing for me is fundamental. And that's how then you start becoming an individual that is going to think about consequences. So watu wangu, please do not allow things to pile up. Just ni kama vile tuwezi kukubali your laundry ipile up. Ukishamaliza suruali zote, sasa ndio nataka kwenda kuosha. So what are you going to wear? Because sasa hata hiyo unavaa, it's dirty. You now need to wear. You don't have nothing to wear. No. Wash laundry unafanya this week. Unajua uko na nguo zingine like the 2 weeks kuvaa, na hizo sasa umeosha, they are, you know. But if you wash, you put everything ukizipile, then you don't have nothing to wear. Come on, it's the same thing. It's an analogy. I'm trying to use an analogy. It's the same thing with relationship. Hauwezi kwenda utoe chakula yote kwa fridge, hakuna hata nini, hata kuna hata mahindi moja. And then one time unakuja jioni unataka kupika kwa hakuna kitu. No, you use whatever is in your freezer, your fridge, and then ukiona hizi zimepungua, zimefika kidogo, let me go back to the shop, supermarket, let me buy a thing, nakuja na pile. Yes. So that you don't run out. It's the same principle everywhere ndani ya relationship. So watu wangu, tuache tafadhali kuallow the issues of life zikuje ziingie katikati yetu, ifike to a point that unapanga kueliminate mtu. Unapanga kutoka Kenya ufly ukaeliminate mtu ndani ya US. This man Leonard Thuo sijui Mithugi is just a crazy individual that needs help. Na anafaa arudie Mungu kwa sababu shetani amemwaibisha. Shetani now he knows that shetani is not a friend. Satan has no free gift. He's going to drop you. Like I said, kama wewe ni baba ama mama ama nyinyi ni familia ambaye mnafanya kazi na shetani, I'm telling you, learn it from me. Here ndani ya hii video ya kwamba vile umeona huyu Thuo Leonard amefanyiwa, Satan atakufanyia tu hivyo na familia yako kama unafanya kazi naye, because you can never win with Satan. Kazi yake ni kutumia, use. Tunawaitaga demons of John 10:10. They come to steal, to kill and to destroy. But the angels of John 10:10 be but. Now we know but is an eraser. Everything that preceded there is erased. But Jesus came to give us life and give us life in abundance. So chagua Yesu mtu wangu. Ni Jesus. I think I've done this video almost an hour and I think it's fine. Tafadhali, usikufe ndani ya relationship. Si upende macho yako ama your teeth. Si upende your body. Mbona uongoje mtu akuweke kisu ama akuje akudunge dawa ama akumalize? Watoto wako wabaki hawana mama ama baba. So you just walk out. So you walked in that relationship. So you can walk out of that relationship for some time. And unfortunately, if then the worst came to the worst, umejaribu familia, umejaribu wazazi, umejaribu mapasta, makasisi, nini na imeshindikana, then unfortunately,
It's better to be divorced than to be dead. I'm a pastor. I do not advocate divorce. I want people to know that. But I would rather you be divorced but not dead. I said it. Watu weke kwa mtandao. Pastor Jeff alisema. It is true. I happen to be a safeguarding officer, but also happen to say and to know and to be clever enough to know I would rather be alone and alive, because naweza pia kupata life yangu vizuri pikuwa peke yangu na niishi vizuri na nikuwe happy na nilea watoto wangu, ama nikuwe na co-parent, ama naona hata kama sioni watoto nikuwa peke yangu niko sawa, kuliko kukua 6x4. Who does it help? So jipende mtu wangu. Nyayo tu. Nashukuru sana. God our bless sana. Please be a very careful mother, be a very careful father. Na niliongea kuhusu tafadhali vile watu wanafaa kuthink about watoto. They emulate us a lot. So we are praying for this family that huyu mama na hao watoto Mungu atawapatia his favor and his grace. But we are also praying that this man will be put behind bars, because he is not a man that should be in the society. He needs to be behind bars for years. Definitely what he was planning did not succeed, so he has not murdered, but his plan was to do that. Na hapa sasa mimi ningependa watu waone mbali. Sio kuondoa watoto wake. No, huyu mama plan yake pia ilikuwa ni hata hawa watoto, because kama saa watoto wamewaondolea mama yao, si ni kama amewaua tu hata wao. So he is not a man that should be in the community. So he needs to be put behind bar and for years. Akikuja huko atoka huko kwa amezeeka, hiyo uhala yake yako nayo iwe imekuwa kabila ingine, kala ingine. Ni hayo tu watu wangu. Please naomba msubscribe. Please usisahau kucomment. Tia comment yako. What do you think about relationship? What do you think about wale watu wanaongojaga wanangolewa meno na macho, ama wanauawa ndani ya relationship on the issues that mimi nimeolewa ama mimi nimeoa huyu mtu? What do you think about how children suffer ndani ya relationship zile ambazo ziko na commotion, ziko na back and forth, watu wanarushiana maneno? Do you guys know how affected children are by what we call DV? Nimefanya video kadhaa za DV, but I think I need to come and address another DV issue. Ina affecting watoto sana, mentally, psychologically, huge. Developmentally wanarudi chini sana kwa sababu ya DV. DV is domestic violence, just in case kuna mtu haelewi. So tafadhalini tieni comment zenyu hapa, ongeeni kuhusu hii issue. But please, can I pray that you pray for that family? Also pray for my family, pray for another family, pray for somebody else, and let them pray for you. Tunashukuru sana team safeguarding. God our bless sana. Asanteni sana, mmekuwa mkisimama ndani ya mtandao. You have been wonderful and you've been faithful. Thank you guys for the love. Please subscribe to team safeguarding. Ulizeni maswali. Kuna watu of course wamekuwa taka tuweze kufanya different videos, but sometimes I have to weigh ni gani tunaweza kufanya, but when I get the time tutazafanya. We are looking forward in coming through katika question and answers again. Kuna mpangilio kama hiyo ambayo ninapangilia. I'm also looking forward to planning very soon live together, so that watu wanaweza kuja na uliza maswali hapo na tunajibu hapo live. I'm also looking forward in bringing more guests ndani ya our interviews, na pia hata teenagers. Looking forward to starting talking to teenagers. But apart from that, asanteni sana for being there, but zaidi ya yote for loving your children, loving the children that God has given you. Tafadhali ukishindwa kuangalia watoto, just hand them over to somebody. Usiwaumize. It doesn't matter mtoto ni wa nani, kama ni brother yako, kama ni kazini yako, kama ni neighbor yako, kama ni wa nchi jirani. Unajua kuna watu wanakaa kwa borders. Kama ni wa nchi jirani, it doesn't matter. Kama umeshindwa kuangalia, kuwatunza, kuwalea, hand them over to somebody else or to the nearest authorities. Lakini tafadhali tuhakikishe watoto hawatapitishiwa magumu whatsoever. It is our responsibility to ensure that children are brought up in good
ways, environment ikuwe ni sawa, conducive and all that. Tunasemanga let it be told, let it be known that safeguarding children and young people must be everyone's responsibility. Ya watu wangu, I salute you team safeguarding. Si God ya bless, na tutaonana in another video. I don't know, maybe kesho ama kuna pia video ambazo sijaweka but na check 2 time. I'll see you guys. Nawapenda bure.